ආයුබෝවන් කට්ටිය. මේ සැරේදී අපේ වීඩියෝ එකට මම මගේ තාත්තව ඉන්වයිට් කරා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් සහ ටයිටල් එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මාතෘකාව ගොඩක් විට වැදගත් වෙනවා මොකක් හරි සයින්ටිෆික් කොන්ෆරන්ස් එකකට යන කට්ටියට, පෝස්ටර් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙන අයට, ඒත් එක්කම මේ ජර්නල් එකකට නැත්නම් මොන හරි පබ්ලිකේෂන් එකකට යන්න ඕන කට්ටියට මෙන්න මේ මාතෘකාව ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හැබැයි අපි අද කතා කරන්නේ සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව මොකද මගේ තාත්තගේ මව් භාෂාව දෙමළ. හැබැයි එයා ඉගෙන ගත්ත ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඒ වගේම එයාගේ PhD එක කරේ ජර්මන් භාෂාවෙන්. ඉතින් තාත්තට භාෂා 4ක් වගේ පුළුවන්. මගේ දෙමළ එච්චර ස්ට්‍රෝං නෑ. ඒ හින්දා මට තාම 3යි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් අපි මේක දෙකම මික්ස් කරගෙන තමයි යන්නේ. Right? So, thank you, Dada, for joining the program. My pleasure. Assalamu alaikum. Let's begin. Walaikum salam. So, my first question is, what is an abstract and why is it important? සිංහලෙන් කියනවා නම් මොකද්ද මේ abstract එක කියලා කියන්නේ? ඒත් එක්කම ඒකේ වැදගත්කම මොකද්ද? All right, that's quite simple. The abstract is the most visible part of your paper. Either it's a conference paper or a publication, etc., or your thesis. The visible is what is seen by anybody on the first page. Of course, after your title. We'll come to the title later. So why is the abstract important? The abstract tells the reader a short story of all what you have done. Excuse me, sorry. So ඒ කියන්නේ thesis එක අරිනකොට නැත්නම් research paper එකක් අරිනකොට මුලින්ම දකින්නේ abstract එකනේ. So ඔයාට නිකන් අපේ ඩියුටි එක වෙන්න ඕනේ කොහොම හරි ඒක කියවන කෙනාට රිවිවර් හරි නැත්නම් ඒක කියවන ඒක ඒ රිසර්ච් එකට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් කෙනාව කොහොම හරි එයාට අවශ්‍ය කරන විස්තර ටික නිකන් එනම ටක් ගාලා දෙන්නනේ. ඒ කියන්නේ ඒක මේ full details දෙන්නත් ඕනේ නැහැ, but just to give a like a small picture of what is happening නේ. Punchi Katandarak, right. All right. So what should the abstract have, or why is it important? So like I said, it's important because that is the first thing somebody is going to read, and unless that person likes the abstract, he will not read further. Because it's a good point you mentioned that even when you have to pay for certain papers or journals, they only show you the title and abstract, no? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සල්ලි වලට ගන්න තියෙනවා නම් paper එකක් අර දෙක විතරයි නේ පෙන්නන්නේ. Yeah, right. That's important because on the internet now, everything is available on the internet. When you're searching, you come across any paper, the abstract is available for anybody to read. Right. Therefore, that is the gateway. That is the door to your house, the door to your paper. Exactly. So unless that story is good, you're going to lose your reader. Okay. So, what are these points that you mentioned that we should try to convey to the reader? ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ කරුණු ටිකක් තියෙනවා අපි කියවන කෙනාට කොහොම හරි මේ යවන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒ කරුණු ටික? Right. So there are a few things that the abstract should have. The abstract should be understandable by anybody. And that's a tough job. The abstract should be, at least the first sentence should be understandable by anybody. Anybody walking on the road should understand the first sentence. Then after that, it can get a little complicated, but still it should not lose your audience. So the first sentence after the title should tell the reader what it is about. Is it about engineering? Is it about biology? Is it about medicine? Is it about the coronavirus? Okay. Now I understand. ඒ කියන්නේ abstract එකේ පළමුවෙනි වාක්‍යය තමයි
මේ ඉන්ට්‍රස්ටිං කෑල්ල තියෙනනේ. ඒ කියන්නේ ඇයි අපි මේ දේ කරන්නේ? මේ එතනින් තමයි නිකන් අර පසුබිම හදන්නේ මේ අපි කරන දේට. නිකන් කියනවා ඔකේ කොරෝනා වෛරස් එක ලෝකේ ගොඩක් ඉතාලම දරුණුවට පැතිරෙන යන වෛරසයක්. එතනින් පටන් ගත්තාම රීඩර් එකට තේරෙන අඩේ මේක ඇත්තට ඉම්පෝටන්ට් දෙයක් මම මේක කියවන්න ඕනේ. නැත්නම් කියන්න පුළුවන් හරි machine learning තමයි machine learning is a new මේ area of computer science blah blah blah. එතනින් පටන් ගන්නකොට තමයි the reader gets hooked onto it no. So that first sentence අර පළවෙනි වාක්‍යය ඉතාලම වැදගත් නේ. Yeah, the word is hooked on. You must hook. It's like fishing, you know. It's like a fishing hook. You should get your reader, otherwise he's going to go off. The fish is going to swim away. I see. Right. එතකොට මොකද ඇතුල් වෙන්න ඕනේ මේ abstract එකට? What was done? මොකද්ද කරේ නේ? Why was it done? ඇයි ඒක කරේ? How was it done? කොහොමද කරේ? ඒ කියන්නේ කොහොමද කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ රිසර්ච් මෙතඩ් එකනේ. කොහොමද වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් සෙටප් එක කරේ? And what is the outcome? මොකක්ද ප්‍රතිඵල? ප්‍රතිඵල කියන්නේ results section එකනේ. ඒක wow. ඊට පස්සේ අන්තිමට තේරුම් කරන්න ඕනේ මොකක්ද මේකේ වැදගත්කම? What does it mean? What does it mean? So that's basically the conclusion part. Again, that's the conclusion part, yes. So like it's basically all those for example thesis එක තියෙන පරිච්ඡේද ටික නැත්නම් chapters ටිකේ essence එක තමයි එතනට දාන්න ඕනේ. Oh, හැබැයි you must not cut and paste from your thesis. Not cut and paste. Okay, හරි. Now I understand. ඒක not වැදගත්. මොදෙනෙක් කරන්නේ cut and paste ලොබයක් කරන්නේ. හැබැයි ඒක හරි නෑ. Because there should be a flow from A to Z and there should be a story in what you have done. So it's basically හිතන් බලන්න දැන් මම වෙන කෙනෙක්ට මගේ රිසර්ච් එක නිකන් විනාඩි 2කින් 3කින් කියනවා නම් මේ වගේ flow එකක් නේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ if you were to explain to someone what your research was within 2 or 3 minutes, this is the format it would take. Right. Yes. If you're going up in the elevator about 10 floors, you should be able to tell the person in the elevator with the abstract. Okay. Before the doors open. Right. Now it makes sense. Supposing you're writing an abstract for a paper, which you are submitting to an editor to be published. Okay. And editors get number of papers for publishing, right? Hundreds of papers. So the first thing is they're going to read the title. Is it appropriate for my journal, for his journal? Don't forget, editors are doing a non-paid job, right? So time is important for them. And then they will read the abstract. So unless, like the fisherman, unless you hook the editor, if you don't impress him, he's going to write back the standard letter and say, oh, I'm sorry, this is not appropriate for our journal. So basically, that is the title is also important, eh? Yeah, we come to the title later, yes. Okay, but title is extremely important, yeah. Fine. I understand. So, කට්ටිය මේ තාත්තා කිව්වේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් එඩිටර්ස්ලාට මේ papers approve කරන කට්ටිය ඉන්නවා මේ conferences වලට මේවා මේ කියවලා approve කරන කට්ටිය ඉන්නවා. So මේගොල්ලන් මේ නිකන් free service එකක් කරන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට එච්චර වෙලා නැහැ හැමදේම in detail කියවගෙන යන්න. So ඉතින් අපිට වගකීමක් තියෙනවා මේ අපි කරපු දේ පුළුවන් තරමක් සරලව සහ interesting විදියට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් මාතෘකාව අපි ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු ටයිටල් එක ඇයි වැදගත් වෙන්නේ කියලා. හැබැයි දැනට අපි පොඩ්ඩක් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ නිකන් කොහොමද ඒක හදාගෙන යන හැටි ගැන කතා කරගෙන යමු. ඕකේද? Right. So then what is the purpose of the abstract? The purpose of the abstract is to convey in a limited number of words. Journals might specify about 300 words or at the maximum 500 words per conference. In this word limit, to convey your message. The things that we said earlier. What was done? Why was it done? How was it done? What was the outcome? And what does all of this mean? Okay. So
You should tell a short story with all these things. ඔව්. once again ළමයි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ අරමුණ තමයි මෙන්න මේ වචන 300ත් 500ක්. ඒ කියන්නේ කොන්ෆරන්ස් එක අනුව ඒගොල්ලන් කියනවා මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වචන සීමාව. පුළුවන් තරමක් ඒකට පල්ලෙහෙන් යන්න බාන්නයි. නැත්තම් ගොඩාක් අඩුවෙන් ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම උනත් වචන 300ක් කිව්වට මට ඇත්තට ඒක වචන 120කින් වගේ ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වචන සීමාව තුළ පුළුවන් විදිහට නිකන් කෙටි කතාවක් කියන වගේ රිසර්ච් එක වැදගත්කම කියන්න බලන්න. So then we'll come to the different types of abstracts. There are not lots of types of abstracts. In the early days, there was what was called an unstructured abstract. There was no structure. But although there was no structure, you had to include all these things that we discussed earlier. What was done, why was it done, etc. But now in certain journals, yeah. So audience එකට කියන්න ඕනේ දැන් ඉස්සර කාලේ තිබ්බ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් වල ආකෘතිය තමයි ඒගොල්ලන් ආකෘතියක් ඉල්ලුවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කරේ, කොහොමද කරේ, ඇයි කරේ, ඒ වගේ යම්කිසි රටාවක් තිබ්බා. දැන් අපි දකින්න ගොඩක් පේපර්ස් වල ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්ස් වල ඒ වගේ මේ ආකෘතියක් නැත්නම් ස්ට්‍රක්චර් එකක් නැහැ. So ඒකට තමයි අපි කියන්නේ unstructured abstracts කියලා. දැන් අර ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරපු එක තමයි structured abstracts කියලා. සමතිසම් බලන්න කොන්ෆරන්ස් එකේදී මොන වගේ එකක්ද ඉල්ලන්න කියලා මොන જાතියද කියලා පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න මොකද පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. So if they ask for a structured abstract, they will tell you what the structure is. That is, the first will be the background or the context in which where you must one or two sentences give the context or the background to what you did. Then what was the objective? So it's much easier for you. They have made it easier for you. So that with this structure, you will convey a holistic picture to the reader. Also, I wanted to talk about now some of the conference I took part in. There are two types. They ask you to send two types of abstracts. One is a technical abstract, and the other one is a lay abstract. Have you encountered this, Tata? No, I have not encountered this, but certain journals also ask for a lay abstract or a lay summary. So this is for everybody to understand. Yeah, you should not use any technical jargon. ඉතින් මට කියන්න උන්නේ දැන් සමහර කොන්ෆරන්සස් වල ටෙක්නිකල් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්ස් උත් ඉල්ලනවා ලේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්ස් කියලා දෙයක්ත් ඉල්ලනවා. ඉතින් එකම රිසර්ච් එක ඔය කොහොමද එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ මේ ප්‍රජාවන් දෙකකට. ඉස්ලාම තමයි විද්‍යාත්මක ප්‍රජාව සයන්ටිෆික් කමියුනිටි එක. ඒගොල්ලන්ට ටෙක්නිකල් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් දෙන්න අර අවශ්‍ය කරන අමාරු වචන වුණත් දාලා ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ලේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක කියන්නේ non scientific community. ඒ කියන්නේ general audience එකකට කොහොමද ඔයා කරපුද explain කරලා කියන්න කියන එක. ඒතර මෙතනදී අර පාවිච්චි කරපු බරපතල වචන කවදාවත් දාන්න එපා. හැමතිස්සෙම නිකන් පොඩි ළමයෙක්ට කොහොමද කියලා දෙන්නේ වගේ හිතාගෙන ඒක පැහැදිලි කරන්න බලන්න. ඒක සැහෙන අමාරුයි ඇත්තට ලේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ලියනවා කියන එක. මොකද හිතන්න බලන්න මොකක් හරි කම්පැනි එක කෙනෙක් එන්න පුළුවන් නැත්නම් මොන හරි රජ ආයතනයක කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කෙනෙක් තාත්තලම් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් වගේ රිසර්ච් එක දැකලා යම්කිසි අදහසක් ගන්න එපා මේකේ වැදගත්කමක් තියනවද නැද්ද කියන එක. අන්න ඒ වගේ පිරිසකට තමයි ලේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක අයිති වෙන්නේ. So yeah, sorry that may continue. Right. So then we'll come to the strategy. The strategy of writing an abstract. So that is actually easy now. I think we have covered the strategy. The strategy is basically, if it is a structured abstract, they will ask you the questions and you need to supply the answers. Correct. That is, what did you do? How was it done? What was the outcome? What does it mean? And also, you can also include the last sentence, the future. What can you speculate? What is the next step from your work? You could also do that. The next step නේ ඒක සෑහෙන වැදගත්. මොකද මේ දැන් සමහරවිට අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා ඉවරලා අපිට උනත් ෂුවර් නෑ මේක ඇත්තට හොඳද නැද්ද කියන එක. හැබැයි ඒත් අපි කියනවා අපි හිතනවා ඉස්සරහට මේවා ඉම්ප්‍රූව් වෙයි. ඒ හින්දා මේක හොඳ ඇවනියු එකක් කියලා. ඉතින් අර because at that point you only know what you have gained so far.
but then you're just telling future scientists and all, right, මේ path එක ඇත්තට potential එකක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා නේ. You're just trying to give a very positive message, right? Right. Okay. So there are a few things that you should not have in an abstract. That's also important. කියන්නේ මේ තිබිය නුසුදුසු දේවල් නේ, නුසුදුසු වචන. Right. So those are actually quite simple. You should not use abbreviations. Abbreviations should not be used in an abstract. But of course, there are common abbreviations like the pH or DNA or UV, which everybody knows. Those are permitted. But any other complicated abbreviations, you should, as much as possible, avoid. Because editors don't like it, neither does the public. Excuse me, Dada. So, මේකෙදී ඒ කියන්නේ abbreviations දෙකෙන් කෙටි යෙදුම් කවදාකවත් පාවිච්චි ගන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ප්‍රසිද්ධ දේවල් නිකන් DNA, RNA, UV ඒ වගේ වචන pH වගේ දේවල් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් කට්ටිය දන්න හින්දා. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් කියමු බලන්න දිග වචනයක් තියෙනවා. කියමු බලන්න නිකන් signal to noise ratio. Signal to noise ratio එකට ඒකේ abbreviation එක තමයි SNR කියන්නේ. ඒක දැන් මුලින්ම අපි කියනවා signal to noise ratio, ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ දානවා SNR කියලා. ඊට පස්සේ ලියනකොට අපිට පුළුවන් ද SNR කියලා ඒක ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්න. Can we do that, Dada? එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි recommend කරන්නේ කරන්න එපා කියලා. කරන්න එපා කියලා. Okay. පස්සේ paper එක නම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ abstract එකේ එක සැරයක් define කරාට කමක් නැහැ. ඒක හුඟක් වැදගත් නම් එතකොට පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ. Because my issue is like you have to maintain that word limit, right? So if you say signal to noise ratio is about maybe 3 words. If you can just condense it into SN, like a abbreviation, SNR, then that counts as one word, right? It reduces, like the DNA. DNA. Okay, so maybe in your field, if it's a very common thing like pH or DNA, you can use it. Okay, thanks, Sada. And another thing you should not include is references. References are not permitted in the abstract. Right. ඒ කියන්නේ මේ citations මොකුත් දාන්න හොඳ නැහැ නේ abstract එක. And also avoid subjective words like poddak, a lot, or very little. A lot. Don't use subjective because this can mean different things to different people. Also adjectives, fast, slow. Don't use adjectives. And also don't describe your work as innovative or novel, because what is innovative or novel to you will not be novel or innovative to somebody else. Okay, හරි. So basically ඒ කියන්නේ මේ ටිකක් අර sugar coat කරන්න එපා නේ. ඒ කියන්නේ නිකන් එන ලොකු මේ මාර ලොකු දෙයක් කියලා පෙන්වන්න එපා. මොකද කියවන කෙනාට ඒක එච්චර මහ ලොකු දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නිකන් ඒ තිබ්බ විදියට කියන්න ඒත් එක්කම මේ අපි අර ව්‍යවහාරේ පාවිච්චි කරන චුට්ටක් ටිකක් හුඟක් ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නත් එපානේ. මේ මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ දැන් සබ්ජෙක්ට් මේ විශේෂණ පද ඒ කියන්නේ fast slow වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න බැරිද? ඒ කියන්නේ for example we're saying fast movement, fast dynamics. Is it okay to use that, or what is the alternative? You can use the units. What you mean by fast? If it's the rate of a reaction or the speed, you can mention the unit. So you can say the rate of the reaction increases. Yes, exactly. Hari. Or decreases. Okay. So right, දැන් මට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ fast slow මේව දාන්න නැතුව නිකන් හරි. වැඩි වුණා, අඩු වුණා. ඒ වගේ මේ කිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. හරි. Yes, relative to something. Right. So now we'll come to the title. මාතෘකාව. Right.
So the title, it depends whether this is the title for a conference paper or your thesis or a publication. If it's a conference paper, the title should be attractive because people are going through the conference, they will be looking at your posters, they'll look at the book with the published abstracts, and if the title is catchy, they'll come and look at your poster or they'll come to discuss it. Let's take an example. For example, in biology, if you're looking at the reproduction of insects, instead of saying this is the reproduction of a particular beetle or an ant or something, which is quite boring, you can say the sex life of the beetle. The moment people see this, they'll come and they'll want to come and read your post. Okay. Just to add to that, so දැන් ළමයි මේ මාතෘකාව විශේෂයෙන් බලන්න දැන් කොන්ෆරන්ස් පබ්ලිකේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ජර්නල් එකකට යවන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයගේ තීසිස් එකේ ටයිටල් එක වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කොන්ෆරන්ස් එකකට යනවා නම් හැමතිස්සෙම බලන්න ඒ කොන්ෆරන්ස් එක මොන සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකේ කොන්ෆරන්ස් එකක්ද කියලා. එතකොට ඒකට ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන අයට අදාළ වෙන විදියට ටයිටල් එක හදන්න ඕනේ. now for example මොකද මේ අර පොතක් දෙනවා කොන්ෆරන්ස් පොතක්, ඒ පොතේ ටයිටල් එකයි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකයි දානවා. දැන් මේ ඔක්කොම ඇත්තට ඔන්ලයින් තියෙන හින්දා මම උනත් සාමාන්‍යයෙන් කොන්ෆරන්ස් එකට යද්දී මට ඉන්ට්‍රෙස්ටිං කෙනෙක් හොයනවා නම් මම පොඩ්ඩක් අර කීවර්ඩ්ස් දාලා සර්ච් කරලා බලනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටයිටල් එකේම ඒක අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ chromatin කිව්වහම I just type chromatin and then I just out of 100 posters I only get about 2 or 3 and that is actually related to what I'm looking for. So ඒ කියන්නේ අර මේ ටයිටල් එක ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා, especially ඔය ඉන්න කොන්ෆරන්ස් එකේ සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකට නැත්නම් රිසර්ච් ඒරියා එකට. Okay, and also keep in mind that the title is that this is an advertisement for your paper. It's like the billboard on what you see on the road. So it should be attractive, and that is also your gateway. So only after reading the title, if it's attractive, people will want to open the door and look inside. There are certain things you can avoid in the title. For example, it is better, especially in the biology field, you should not use the name of an organism or the country or the town where you did the work, because that would mean that what you did is very specific. And science does not want to be something very specific. They want you to generalize what you did. You can discuss the specifics in the paper or inside. For the title, you should not say, okay, this is something done in Kandy, or this is something done only in Colombo, in the river Mahavali, etc. ඉන්ට්‍රස්ටිං පොයින්ට් එකකට ගෙනාවේ. ඒ කියන්නේ අපි මාතෘකාවක් දෙනකොට ඒක ස්පෙસિෆයි, අපි ස්පෙસિෆික්ස් වලට යන්න හොඳ නැහැ. විශේෂයෙන් අපි මේක මේ රටේ කරේ, මෙන්න මේ අපේ ඩේටා කලෙක්ට් අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගඟෙන්. මොකද විද්‍යාඥයන් ගොඩක් කැමති මේ තියෙන දේවල් ජෙනරලයිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හැමතිස්සෙම අහන දේ තමයි මෙයා පාවිච්චි කරපු දේ අපේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එකනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අර වගේ ස්පෙસિෆික් දේවල් ටයිටල් එකේ ඇතුළත් කරන්න එපානේ. මොකද කොහොමත් ඒක නිකම් එක සෙන්ටෙන්ස් එකකින් ඔයගේ ඔය කරපු දේ කියන්න එපා. ඉතින් මේ අර වගේ දේවල් දාන එක අනවශ්‍යයිනේ. Yes, for example, I mean, you can look at what Newton did. Newton did not describe his gravitation as an apple falling on his head. like an apple falling in this tree, in this university, in this grounds. So he actually came up with something that was universal. Universal. Yeah. So that is what science wants, not to describe something extremely specific and then try to explain that. Okay, so another last thing about the title is when you're doing your research, you're not going to come out with only one research paper or with conference papers or even a few papers. Excuse me, Dada.
a few research papers. Excuse me, we'll have to. Therefore, you should be very conscious. Hello, Dada. I think the connection sort of dropped significantly. Yeah. May hold on, Dada. Okay. You're still stuck. Let's just give it a few minutes for it to. Okay, no, I think now it's back again. Okay. Well, so about the titles, there's one thing you should keep in mind when you are formulating the title, and that is from your research, there will be many papers for conferences or symposia or even publications coming from your research. I see. So you should be very conscious of the title. You should have some good titles that should be kept in reserve for your publication in an index journal. I see. For the conference papers, you might have 2-3 conference papers planned on different aspects. So you should always keep potential titles written so that you have not wasted your entire work with one single title. So that for the next conference, you will be wondering what is the title I'm going to write because you have already published it. So please keep that in mind. So this is something that comes later. Oh, that's a valid point, Dada. So, තාත්තා කියපු දේ තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ පෝස්ටර් එකකින් තමයි ප්‍රශ්න අහලා කවදා හරි ෆියුචර් පේපර් එකට යන්න try කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රිසර්ච් එකේ කන්ටිනියුේෂන් එකක් තමයි අතන තියෙන්නේ. ඒ හින්දාම කවදාකවත් ඔයාලට හිතනවා නම් මේක ඇත්තට හොඳ මාතෘකාවක් රිසර්ච් පේපර් එකට ඒක දාන්න එපා ඔයගේ රිසර්ච් පෝස්ට් එකේ නැත්නම් කොන්ෆරන්ස් ටයිටල් එකට. පොඩ්ඩක් වෙනස් මාතෘකාවක් දාන්න. මොකද ඔයාලට එකම මාතෘකාව මේ ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න බෑ. එකම රිසර්ච් එක මේ තැන් කිහිපයකට යවන්න පුළුවන් වුණාට කොන්ෆරන්ස් එකකට වෙන්න පුළුවන් මේ සිම්පෝසියම් එකට නැත්නම් මොකක් හරි පේපර් එකකට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ මාතෘකාව පුළුවන් තරමක් වෙනස් කරන්න බලන්න. ඒත් එක මට හිතනවා නම් මොකක් හරි හොඳ සෑහෙන නිකන් ඒ කියන්නේ හොඳ මාතෘකාවක් සෙට් වුණා කියලා ඒක රිසර්ව් කරන්න වගේ ෆියුචර් පේපර් එකට ඊට පස්සේ තව ඔල්ටර්නටිව් මාතෘකා කීපයක් තියාගෙන ඉන්න මේ කොන්ෆරන්සස් වලට දාන්න. But thanks, Ada. That's a very important point that you brought out. Yes. Yeah. This is something that you run into problems not with your first paper, but when you come up for your second paper, either for a conference or a journal. The last thing about the abstract is, before we look at the sample abstract, the keywords. At the bottom of the abstract, you have to include some keywords. And these are keywords you should keep in mind, which the search engines will use to locate your paper. So it is important that people pick up your paper, and for this, they will use the search engines. So therefore, keywords should be very carefully selected from the work you have done so that any potential people in the future will be able to locate your paper. Because after it is published, it will disappear. It will disappear from the surface. But it is there. And to search it out, it will be searched out for many years. You should be able to do this with the keywords. Thanks, sir. So, මගේ තාත්තා කිව්වේ තමයි දැන් keywords තියෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් හරිම මේ ඔයගේ රිසර්ච් එක දැන් කවුරු හරි Google Scholar එකේ මොකක් හරි search engine එක type කරලා search කරද්දි එයා අනිවාර්යයෙන්ම keywords දානවා එයාට අවශ්‍ය කරන research එක ගන්න. දැන් ඔයගේ research එක publish කරාට පස්සේ කාටවත් ඒක කිසිම මතකයක් නැහැ. ඒක ආයේ ඒ අර අනිත් research papers ගොඩට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හැමතිස්සෙම keywords තියෙන්න ඕනේ මොකක් හරි search engine එකකට අහු වෙන විදියට මේ ඒක අර abstract එකේ සහ title එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් spintronics කියන්නේ නිකන් අලුතෙන් එන field එකක් විශේෂයෙන් physics පැත්තෙන්. ඉතින්
අන්නේ වචනේ තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට කවුරු හරි මොකක් හරි ස්පින්ට්‍රොනික්ස් කියලා ටයිප් කරා නම් සර්ච් එන්ජින් එක. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන්ම උඩට එනවා. මොකද ඔයාගේ කරපු දේ ස්පින්ට්‍රොනික්ස් කියන වචනේ තියෙන හින්දා. So අර keywords වලට ලොකු attention එකක් දෙන්න ඕනේ මේ වගේ අවස්ථාවක. Thanks Sarah. Yeah, and also why is it important? Because your paper should be cited by others. Exactly. It should be cited, and to cite, it should be located. And why are citations important for your future career? Because now there are lots of metrics. For example, things called impact factor of journals, H-index. then H-index, right? So to get into these metrics, you need your paper to be cited. So therefore, you should pick your keywords very carefully. In other words, we now have what is called, this is your academic digital footprint. So to have this footprint, you should be cited. And to be cited, people should be able to search it. They're not going to search out your name because you're not Einstein. Because if you want to know what Einstein did, you are not going to use his things. You can just include his name. But to locate your work, you must use the correct keywords. Okay. Right. You want to say that in Sinhala? Right. So මගේ තාත්තා කිව්වේ තමයි දැන් අපි කවුරුත් අයින්ස්ටයින් නෙමෙයිනේ. ඉතින් එයාගේ සොයා ගැනීම හරි සෑහෙන විශේෂ දෙයක්. අපේ සොයා ගැනීම ඇත්තට උඩට එන්නේ වෙන කවුරු හරි අපේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා එයාගේ රිසර්ච් එකට මේ යොදාගත්තොත් විතරයි. එතකොට තමයි අපිට සයිටේෂන්ස් කියලා දෙයක් එන්නේ. So අපේ රිසර්ච් වෙන අනිත් අය සයිට් කරන තරමට තමයි අපි පොඩ්ඩක් කැපිපේන්න පටන් ගන්න මේ සයින්ටිෆික් කමියුනිටි එක ඇතුලේ. ඉතින් එක එක මෙට්‍රික්ස් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඉම්පැක්ට් ෆැක්ටර් එක, ජර්නල් එකේ ඉම්පැක්ට් ෆැක්ටර් එක, පස්සේ H ඉන්ඩෙක්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරියට නිකන් අපේ අර විද්‍යාඥයෙක්ගේ නිකන් ඩිජිටල් අයිඩෙන්ටිටි එක වගේ නැත්නම් ඩිජිටල් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක වගේ මෙන්න මේ දේවල්. So ඒකයි ඉම්පෝර්ටන්ට් රිසර්ච් කරන එක වැදගත්. ඒ වගේම ඒවා මම අර කිව්වා වගේ අර අනිත් අයත් සයිට් කරන තරමටත් වැදගත්. So කොහොමද සයිටේෂන්ස් වලට අහුවෙන්නේ? ඒගොල්ලන් අර සර්ච් එන්ජින් එකේ දාන දේවල් වලට වාගේ මේවා අහුවෙන්නත් ඕනේ. So මම දන්නවා ඒක හරීම මේ කම්පිටිටිව් දෙයක් but that's how things move forward, no?